Good morning, students. Today in this topic, I am going to explain for you what are the applications of the bits. So, before topic, I am explain the definitions of bits, and this topic, what is the uses of the bits. So here is the one by one. We'll go for the first one is the phenomenon of bits can be used to determine the frequency of an unknown note. What is the meaning of that one? Bits phenomenon uses we can find the frequency of an unknown note. Ante if you know the one note frequency, then we can automatically find the second one also. How can we find the second frequency? By using the beats concept. So beats concept is already we know very well. That means if you consider the two frequencies, if one frequency is n1 is equal to some 262, otherwise 260 hertz, and n2 we don't know, we want to find this unknown note, otherwise unknown frequency, and the difference between the two notes is always giving the 2 beats per second is given, 2 beats per second. That means the difference between n1 and n2, that means beats is nothing but two waves are is having the slightly different frequencies, రెండు కూడా నియర్ బై ఉండాలి బీట్స్ అనేది. అంటే ఇక్కడ so n1 is given and n2 we don't know, and given that the difference between n1 difference n2 is gives what 2 beats per second. That means we know about the n1, that is n1 is equal to some 260. That means n1 is some 260 and minus n2 is equal to the how many is there is 2 beats per second. Then n2 is equal to what automatically? n2 is equal to 260. This minus n2 is come to this side, then plus n2. 260 minus 2 is equal to 258 hertz. So like that, by using this beats phenomenon, we can find the second note. అంటే మనకి ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ తెలిస్తే ఇంకో ఫ్రీక్వెన్సీని ఆటోమేటికలీ కనుక్కోవచ్చు. దట్ ఫార్ములా ఈజ్ నథింగ్ బట్ n1 difference n2 is equal to number of beats per second. That means in the example, I will explain that some n1 is equal to some 260 and n2 is equal, we don't know. Two frequencies slightly different frequencies giving 2 beats per second అనుకుందాం. అప్పుడు మనకేమవుతుంది n1 minus n2 is equal to 2, and we will get the answer is like this, n1 minus n2 is equal to 2. We know if n1 is equal to known, n1 is equal to some 260 minus n2 is equal to 2, then n2 is equal to 260 minus 2, that is equal to 258 hertz. This is gives that unknown note. అంటే మనకు ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ తెలిస్తే ఇంకో ఫ్రీక్వెన్సీని తెలుసుకోవచ్చు బీట్స్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసి. And the second one is the phenomenon of beats is also used in the theory of music. అంటే ఎక్కువగా బీట్స్ ఫినామినా ఎక్కువగా మనము మ్యూజిక్లో యూజ్ చేస్తాం. And another one is beats are used to detect the dangerous gases in mines. అంటే మైన్స్లో ఏర్పడే డేంజరస్ గ్యాసెస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అంటే డేంజరస్ గ్యాసెస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి దానికి ఒక అలారం సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే డేంజరస్ గ్యాస్ అనేది ఆ పైప్లోకి ఎంటర్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్గా అక్కడ ఉన్నటువంటి అలారం అనేది బ్లోన్ అవడం అనేది జరుగుతుంది. అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ బీట్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు ప్రొడ్యూస్ ట్రెమ్యులస్ ఎఫెక్ట్స్ ఇన్ ఫిల్మ్స్. ద ఫిలిమ్స్ కాన్సెప్ట్లో ఎక్కువగా వాడుతుంది ఇది. ట్రెమ్యులస్ మీన్స్ ఎక్కువగా హైలీ, అంటే ట్రెమ్యులస్ ఈజ్ అ మోర్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ గివింగ్ ఇన్ ద ఫిలిం ఇండస్ట్రీ. దట్ మీన్స్ వెన్ ఎవర్ ద హీరో ఈజ్ ఇంట్రడ్యూస్ ఇన్ ద ఫిలిమ్స్, if anyone is enter, then what happen is giving the more effectiveness is coming. This beats concept is using in the films also. అంటే ఏదైనా సడన్గా ఒక సౌండ్ అనేది పెంచడానికి బీట్స్ అనేది యూస్ఫుల్ అవుతుంది. అదేవిధంగా క్వైట్ చేయడానికి కూడా, అంటే తగ్గించడానికి లేదా పెంచడానికి. సో ఆల్రెడీ దీని గురించి మనం లాస్ట్ టాపిక్లో చెప్పుకున్నాం. పెంచడం మీన్స్ వ్యాక్సింగ్, దట్ ఈస్ డ్యూ టు ద కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్. తగ్గించడం అంటే వ్యానింగ్, డ్యూ టు ద డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్. బీట్స్ ఆర్ ఆల్సో యూజ్ టు ట్యూన్ యాన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ టు గివ్ ఏ న్యూట్. అంటే ఇచ్చిన స్వరానికి కూడా బీట్స్ యూజ్ చేసి ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్కి ట్యూన్ చేయొచ్చు అన్నమాట. అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే బీట్స్ని ఎక్కువగా మనం ఈ నోట్స్లో స్వరాలలో ఎక్కువ యూజ్ చేయడము, తర్వాత ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో యూజ్ చేయడము, మ్యూజిక్కి ఎక్కువగా మనం ఒక ట్రెమ్యులస్ ఎఫెక్ట్ తీసుకురావడానికి మ్యూజిక్ సిస్టంలో
తర్వాత సినిమా ఫీల్డ్స్లో అండ్ ఆల్సో ఒక ట్యూన్ అనేది చేయడానికి స్వరానికి ట్యూన్ కట్టడానికి ఎక్కువగా యూజ్ చేసేది ఏంటంటే బీట్స్ ఫినామినా. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ ఈజీ టు యూ కెన్ రిమెంబర్ ద applications of the beats. The first one is if you know the one frequency of note, you can find the second one, and it is used in the theory of music. Music is also the second point is repeated as the same as the first fifth point. To instrument to give a note and is giving the tremulous effects in the films to find the dangerous gases in the minds also. It is the theory of music and minds. These are the concepts for the applications of the beats. I hope that you understanding this topic. Thank you very much.